It is Monday, May 12, 2025. Welcome to Press Review. This is the program whereby we go through some of the stories that have been written in our daily newspapers. And today you're with me, Emmanuel Georgia, and my colleague Robert Edward. Madzuka bwanje chimwe. Tadzuka kaino. Emmanuel. Tadzuka weekend ya zinthu zambiri zochitika ikakhala nkhani ya mpira ndiye anthu mwalawirira pamodzi pano kusekana kuti matimu akukhumudwitsa anthu. Ngakhale ife taluza Chelsea komabe tili pa nambala 5. Ngakhale taluza. Koma ena aluza ali nambala 16. Komanso timu imene ife ya Chelsea tidaichinya. Arsenal akanika kuichinya. Akanika kuichinya. Mwandivesesa. Imene momwe ndimene zilili. Komanso ndimafuna ndamange congratulate Aliva. Champions basi. Ndi ma champions. Sitting ngasinthe ndipo nkhani yosangalatsa. So izi ndi nkhani zina zimene zachitika weekend mwina tisachedwepo apa tikuona kuti mapepa athuwa akuti chani. Ku weekend iku kuchitika sonkhani si weekend yokhadzuloweraso masiku ano ogwira ntchito blame game on fuel supplies. Transporters deny having transport challenge. G2G first consignment expected in June. Fuel Transporters Association Secretary Mwiza Chawinga has dismissed the report that current fuel shortage is due to transportation issues, contradicting an earlier statement by government. Chawinga told the Daily Times that there is currently no fuel for transporters to carry, further claiming that the government has not yet procured fuel under the new government-to-government G2G arrangement. Kani kugira mu Daily Times imeneyo kani kunena kuti transport is not the problem. The issue is that there is no fuel to transport. We are hopeful that this week we will begin transporting fuel to Beira, as we have heard that PIL, Petroleum Importers Limited, is procuring fuel that will be coming into the country, Chawinga said. In response, government spokesperson Moses Kunkuyu said that there are sufficient stocks flowing into the country daily, and that isolated this stock out at some service stations are only temporary. Kuti awawa mayankhula bwanja ucheniwa akunkuyuwa ndenkani kulankhula kumeneku kubakhala kotani. Why do people open their mouth to talk like this? Iwe modi okay, what is zoti mafuta kusowa malaki kunoko? Is it something that you should be beating around the bush on? No, mafuta akusowa because tikaenda malo ambiri omwetsera mafuta. Osati malo ambiri yayi. Tikaenda malo omwetsera mafuta ngati pamalo pali mafuta ndoti pali chikiyu. Mafuta akukulibe mafuta. Mwandivesesa? Yes. Mafuta awakusowa. Munthu akuvutika kuti akathire mafuta. Sungangodzuka munthu kunyumba kwako lerolo kuti ndi unyamuka ndokathira mafuta pa filling station. Uvutika chifukwa pa filling station ombezo kuti mulibe. Filling station imene peza kuti pali mafuta. Ndoti pamakhala chikiyu. Ndoti kuti mwina mukadera kamene kuokozo mapeza kuti mwina filling station imene mafuta ndi imodzi yokhayo. So chifukwa zimenezi kukumakhala zoti so you cannot use the English. Kuti anthu amo kuti awawa magaza ngati amawayo sakupa chizungu kapena mwina kulankhula kwake akuti in response government spokesperson Moses Kunkuyu said that there are sufficient stocks flowing in the country. Akuti mafuta wokwanira akubwera mdziko muno. Kuyankhula kotani bwana? Adakakhala mafuta kuti ngokwanira bwezi ndekuti makiyo asawukhala. Kuyankhula kotani kumeneko? I don't know kuti mudzi wanu mko. Ine ndiwabuleza. Munthu akamayankhula icho chimara kuyankhula bwanji. Chifukwa kwathu kunjeye kuti pati akuyankhula dziwi. Uku kuyankhula dziwi. Kufuna kutanthauza kuti akulankhula udyo. Akuyankhula udyoyo amachepera koma dziwi ndekuti akulankhula kumpangitsa munthu ulayankhuleso pambali. Mwandivesesa? So
sufficient stocks flowing in the into the country daily, and that the isolated stock outs at some service stations are only temporary. When we are entering the second week. Kodi nkhani iyi ya mafuta boma losangovomereza kuti kwakulu ife mitu yathu ngati aboma mitu yathu kaganizidwe kake ndiyochepa kwambiri ine ndimaona ngati kuti idzifikira zimene amalawi amafuna pa nkhani ya mafuta. Ndimaona ngati nkhani not even mafuta okha. Yes. Magetsi. Yeah, aisikomani nanso kunena kuti magetsi tiyembekezere kuti magetsi azitima yes. So we have Malawi Energy Regulatory Authority, MERA. Okay? Yes. In this country, we have the board of that MERA. We have the Ministry of Energy. And we have the CEOs, we have the management, whatever. The only thing that these people do is to create stories so that people should understand why they are failing. And they are failing Malawians big time. Magetsi akutima, mafuta akusowa. We have a CEO, we have a board, we have a minister of energy, and they are all sitting there. Nothing happening by the appointing authority, which is the president. I'm telling you this. This is the interpretation of how far people see things. If people are failing, yes. So it means in Sogoleri. I don't even know if the president knows. I don't even know that. You know, for I think Friday and Saturday, yes, I've been going kuncheu kudutsa kwekwerere ucho. Yeah. Ndoruka gwera goromoto. Yes. Koma kuti upeze mafuta oti uende sinali masewera. Haso. Ndiye kuli ma filling station yena ainake sa akuchibalanga chimwenye. Koma kumavuta osati masewera muchita matukutuku. You understand? Yeah. That ma filling station yena mulonga bomwe muno ya Puma. Kumuona muntu amwene muchita kwala nkhulira chonja Malawi neke dziko. Nkhani yake chifukwa choti niwe muli filling station na filling station pano pali mafuta. This is how people are suffering in this country. And somebody should be telling us that, no, you know, this is just temporary. Actually, yeah, ndikuze Jones. Zamafuta Malawi asiya kupanga complain. Manifesta. Ndikuvomereza. Antu anangovomereza. Mwamvako so inangararusa ka statement ka antu angozorowera basi kutoko kubavuto amafuta kumalawi kuno antu tangozorowera kuti tikakhala miezi 3 ndi mafuta timayembekeza ndithu kuti tikhaso ndi miezi ina tilibe mafuta basi. This is coming pamene tatsala ndi masiku ochepa kwambiri the general elections. Izi zitu zakusowa kwa mafuta tisadzamve kuti magalimoto akanika kukanyamula mapaloti paper chifukwa chokuti exactly chifukwa chokuti mafuta palibe. Ndikuze chonchi ngati anthu awa amaganiza kuti miraculously mwama miracle zongoti zangochitika basi zinthu ziyamba kuyenda without them putting their heads together to make things work. They are lying. Akunama ngati wina wanga akuliza mkonono pampando panopa asaganize zokuti ayamba kudzuka mwezi wa September kapena ayamba kudzuka mwezi wa August zinthu kuyamba kuyenda mkonono opitirirabe. And we are going to suffer a great loss in this country because of people failing to do their job. Mbuyo mutinkana ngati mafuta timava HRTC achani yakuti anthu ananzolowera pano basi kuti ndziwo muno ndoti mafuta amavuta basi. So this is coming at a time when panali maboma ena mdziko muno mafuta amapezeka bwinobwinonso eti. Yes. Why can't they go kapena sangangopita bwanji nkokafusa kuseri chabwinefasa atuza angopita kuseri ukafusa kuti mumatane apapa kuti zinthu ziziyenda fa papa ndedzutikanika fa chukanika nkungovomereza akwako zinthu zutikanika. Okay, as I'm talking to you now anthu amene ali kumerako amene amayendesa izizi eti kaya ku Ministry of Chanitani ku energy udado wafuse kuti ino mwalephera mukatulani pasi udindo akhozotawangira mpaka ukhoti. No ife sitingachoke. But
I'm telling you this. And when they'll be going to court, Yes. they'll be passing through filling stations that are dry. And they'll be okay not to leave the opposition. Including the president himself and the minister. If you ask them, wayamba and Minister of Information, so wayamba, yeah, it's just temporary. Yes. And I'm a tracker. But these people, akamata kuchoka Capitol Hill kucha, nda kuenda. Akumaona nditu maaini, amaona. Eti? And akumaona nditu kuti ma filling station muli makoni, ayika makoni uli mafuta kulibe. They see that and they deliberately turn a blind eye. Koma maawe ubwino wake amaona and amadziwa. Okay. Nkhani imene yanyamata nation kuti flowed sona intact. Parliament yet to remove incorrect information from the Hansard 3 months after instructions. The story is in page 2. It reads, 3 months after President Lazarus Chakwera withdrew unspecified parts of the State of the National Address SONA deemed Parliament is yet to remove the disputed sections from the Hansard, the official record of the proceedings. The President on February 27 advised Parliament to remove the contentious part of the SONA delivered on February 14 this year, following the litany of the queries from some projects highlighted as completed at various stages. Robert, many a president abanga deliver the State of the National Address Monali Kongo Parliament ndipo nkhani muda alitsata. Tinayo bwanji akuti zimene boma zimene president adalankhula mu SONA yawo zija zidati kuti msola kuika kuti sizida yotsebebe a president dakali jonchobe nkhani neona president yokhada anena pachadapita koyamba yes kukalankhula yeah kama wale dzuka lilo adapita kaziviri kadakanena kuti anthu musamanene zoti ndi manama komabe tizinthu tinantina timene ndayankhula tinatoti pa ground po palibe mwatipezeza ndi zimene zozo muchoseko ku Hansard ndi official record ya ma parliamentary proceedings zimene anthu parliament yamakambirana ndikuti kutino zimene zi official mukuzisunga maina kumasunga zinthu zolondola zokha chilichonse chimene chili chabodza sichimaina chidzipita kumeneko kamene chilichonse chimene chili chosayina kodi munayimva kwa nyimbo amati mzinda woyera kosenkotseka kanthu koyipa sikangalowemo ku Hansard kanthu koyipa sikayina kukhalako mwanipeseza kodi nyimbo amene mukuidziwa so adadziwa president kuti kanthu koyipa ukukusikanani kodi ndadana zoti mchotseko so papita miyezi itatu panopa zinthu zimene a president ankati namanga chitukuko kwakuti anthu kumati ayi kumeneko kulibe bwana mbodza ilolo pa ground palibe zimene zijazo zimene azichotsedwe ndati mpaka pano sadazichotse ku parliament iko a parliament watafusidwa kuti akuluakulu muti njani ati azikambirana ndi a OPC, Office of the President and Cabinet. Mukambirana jani kumene kuko zinthu zoti zinali pamba aliyese amadziwa inoyo ida kwathu kumene kumudzi kunchewu bwanje nofi tiye ganya mudzi kukasinje kukachere akanena zokuti tamanga nyumba ya polisi pakasinje kapena katamanga jani pakasinje ine nkupita kuona kuti kulibe. Do you need to ask OPC so that you should remove the fact that there is no that house in Kasinji? So anthu akuwuzani kuti kunoko iyayi kulibe zinthu zimene mmanena ne mudzichotse nde mukafusa jani na OPC because the issue here was supposed to be akulu zijammanena zatachotsamo ndengati tachosa zina zake zoti mwina zilipobe mtiuze ndi mmene mwafotokozera ndikali ndifunso langa lonena kuti tinene kuti pa miyezi itatu imene yathayi akusowa kuti achotsamo chani. Okay, you see, there are people I know that believe in politics a lot, and they think that for every person to survive, they must be a politician. Yes. Okay,
But they should know, those people should understand that there are people in this country who are very serious people. And there are institutions in this country that are very serious. And one of them is Parliament. Yeah. Parliament is a very serious institution. So, kumapita anthu ena amene kuti tazinazo madaba zoti kodi muti nchani awawa muti nchani, you understand? Koma that's a very serious institution, okay? Amapanga malamulo. Now china chilichonse chimene chimasungidwa chimene okhala serious. Ngati munthu wangu wankula voluka mawatseguka koma zinthu zonse zoona amanena zoti zinthu zimene zijanuti iya anthu Parliament kuja amatha kulankhula iwe wakuti kutukwanana koma amabwera amene paja speaker nkunena zoti ya mawu amenewo withdraw ndipo Hansard muchotseko. Now president iso adanena kuti ndachita withdraw kangatangale ka 2% yasonayo kumene kuja muchotseko ndi mpaka pano sanachotsa kane ndi yakuti nzoona adifuso limene lolo ineyo ndimadzifusa ntaona nkhani kuti kapena wakaninga kuchotsa kuti ndoti akatachotse ndoti achotsa zambiri kuti si 2% iyo. Because if it was the 2%, I don't think it would be hard for Parliament to remove that. I don't think it would take 3 months to remove that. Izizi zizompangitsa munthu radzigenza kuti ndakuti si 2%. Kumagwira chakwera. That's akumagwira president. Because president said muchotse. Nana ndapanga withdraw then muchotse. Mandimva? So why do you want antu amloze za president? Bankani ori president anathala nayo kale. Atula nayo wala nkani. Atula iwala. Kuno alemba ndani? Alemba ndi susa. Koda amawa nkani munayiwala to koma ndi imene yoti awa adalankhula zinthu zina a president iwa adalankhula zinthu zina zoti it's not like that on the ground and zinthu zimene aziyosere koma ati mpaka papita miyezi itatu kodi 14 February kodi 14 May simasewera adapitaso kuti aya mukachotse. Mumba fails in MCP primaries, and it reads, Mumba, I was not told about the elections. President Lazarus Chakwera aide Adamson Kunseli Gandawile yesterday defeated Minister of Trade and Industry Virumbiko Mumba in the race for Malawi Congress Party parliamentary ticket in Nzimba Central constituency. Before the voting, tension engulfed the atmosphere as some irritated youth bent used tires and threw stones at the officials to stop the exercise. Mavulai malizira one kudafu. Atapeza banja Mumba. Mumba wa si kuti apeza bwanji. Sana kambe. Chifana naona pena amati 5. Koma zinaweza pa social media zimenezo. Ndi sindu zira uri wadi. 200. While Mumba, who did not attend, Mumba sana video because he's outside the country. I would have my voting. Ndikumvoni nkhaniyo I think yakuthamangisana ku bwalo la milandu ndemwe natidikire zimenezo koma aichabwino ngati khani imene sitiyankhula kwambiri koma chabwino. Business news, Daily Times, Malawi to have sovereign fund. The United Kingdom government has stepped in to assist in the establishment of a sovereign wealth fund that will reserve all mining revenue for profitable and sustainable investment. After more than a decade, Malawi is expected to start again earning revenue from a major mining venture with Kairekira uranium mine expected to resume operations in September this year. This is one of the first 2 mining development agreements the government signed along the Nkango Resources Songwa Hill Rare Earth project, which are expected to generate annual revenue worth over 120 million US dollars. However, with fear of revenue misuse and underutilization by some stakeholders, a call for a sovereign wealth fund appears to be heeded, with the British High Commissioner to Malawi, Fiona Rich, saying our government would support
in setting up. Okay, arts and culture. Bushiri pumps 500 million into local talent show. Goshen City President and the founder, Prophet Shepherd Bushiri, has injected 500 million kwacha toward the second season of Malawi Has Talent. Times Group launched the show in 2023 and to uncover the talent across the country and provide a platform for the talented individuals. So, 500 million? 500 million kwacha. Yeah, it's a very good route to go. It's a very good route to go. Zimafunika ndithu zoyezo. Ndinjira yokhayo yabwino yoti anthu amatuku dziko limatukuka osagwisa ntchito ndale kapena ena umangokhala njera basi. Munthu akhali ndi luso zinthu zimayenda ndi dziko limapita patsogolo. Ndikukhulupirira zoti anzathu tourism abweraponso kuti mwina azigwisa ntchito ma platforms ngati amene aja kumatukula amene kumalawi kulili. I think anthu aluso atamapanga compose zinthu zawo ine mana yoti kugulitsa dziko la Malawi ndikukhulupirira zoti zikhoza kuthandizira pamenepo. So I think it's great to have such an investor investing in local talent. At the back page of the nation, pali nkhani yoti inji claims concede late to bow out of the phone in Nigeria. Claims Malawi and anasanga Malawi wachani koma zavuta frames ayikwapula 2-0 yatuluka. Kodi kunodala wina bwanji 1-0. So anapita kwao. Yeah. Sana ulego claims chinyiko. Komanso kuibatiza ndi dziwiri. So meza lero ndingatole mpira wathera 2-1 na siku leti ndamanda. So ndimene zaindera. Ababa nkhani yomweyo ayilemba kuti heartbreak. Alemba Times Sport. Koma za frames izi mwemo ngankutani titero kuti tionere mwemuso mwambo wa Gurugufe program yathu yatsukula lero ya press review tidali ndi the Daily Times and the Nation newspaper. Iyi yagulitsa 3,000. Iyi agulitsa 2,500. Yeah, ndikuti mukakhala ndi makobiri tapitani mukagule newspaper zimenezi muona kuti kodi chuchitika nchani. Koma Chelsea anzanga pa international sport apopo italuza komabe tikanalipa nambala yabwino. Ndimene mpira umakhalira komabe amaniu sizozo tikuuzeni kuti chani kufikira tsiku lina mwakoma nonse.